Ananiambia mimi sielewi ati tunaishi kwa nyumba ya 35k aje. For what? For what? This is spoiling of money. Lakini hata tulikaa chini tukasikizana. Boss nakwambia nilienda hiyo washroom nilikuwa na utilize pesa yangu. Tumie redi yako kabisa. Acha niseme kweli. Hajazoea kukaa chini kuchuchuma. Sio ndio amekuwa kichuchuma. Akienda choo. Sasa for the first time anaketi chini kwa choo. Boys alikuwa anakaa kwa choo ndani ya choo for long. Usiniangalilie time tafadhali. Wachana na mimi. Wacha hiyo 35k ni squeeze. Let me spend all of them. Sasa hiyo nimenyonga simu kwa plane mode. Hata simu hezi ingia. Usisumbuane. Asubuhi akiingia choo ya master bedroom. After kwenda choo after like 3 hours, aendi ya master bedroom and sasa sili ya wageni. Anaenda wageni. Amelipia zote. Well, a very, very warm welcome to the Goldmine show. Absolutely excited just to bring this show to you. And you know what, man? A few weeks back, we brought DJ Mo and Sized Demo Riot, and we promised about part 2, man. I've received enough DMs, man. Where is part 2? I'm extremely excited to let you know, finally, it is right here. And I want to go straight and introduce my guest, none other than Mo Riot. Tulisema producer alete drama. Jana tuangusha jo. Siji producer amelala wapi? Producer bana. Bana. Hata katarubeta sana. Katarubeta jo kabubuzela kidogo. Shamba nderema. Bana. That's so good to have you guys, man. Karibuni, man. My fans wameitisha hii part 2 jo. Hey, wamekuja na fujo. Tulikuwa kwenda hiyo time zaidi tumenona. Muongeza kawejo. Mungu amenona. Me actually have lost weight. Yeah, mwana kula mara 10. Nadhani ni ile produce. Anaichapisha mara hii ile 50. Nina kama 50. Anakwenda naisha. So good to see you, man. Unajua last time actually tukifanya hiyo tulikuwa umefanya vice versa. Yes. Maze hata uache tupumue. Umetenda nayo imekuja baba. Umetenda, niko na testimony after testimony after testimony. Vinakuja. Hata wani mwanaume ananona ni testimony. Hii nyingine testimony nyingine. Hauache tupumue bana, zinakaa. Lazima tuwapatie. Yes, lazima ashuke. Yes. Come through. Man, that song is a big song, man. Big tune, man. Tunashukuru jo. And in fact after hapo tumeenda hata milele. Yes, tukua ya. By the way. Brand new show. Yaani Mungu anatenda. Anatenda tu. Anatenda kitu sasa. Ametenda. Hey bana. Yes. Fantastic, man, and congratulations on umetenda. Yes. Na pia Mungu Muraya na sisi tukajenga nyumba ya shosho ya mama. Sasa unajua kwanza hiyo. Sasa Mungu ametenda zaidi. Hii nyumba anatenda anatenda tu kutenda. Matenda, yani ngeli ni ametetete. Ngeli ya kutenda. Yes. Tenda. Sio tu. Big up. Nilichekiwa hao bana. Boss. Yeah. Ni kujaribu tu. Tualiko jo, tuitwe. Kujaribu tu. Tunapanga siku ya kuchinja kambuzi. Yes. Tukae tukule kama boys. The Goldmine right there. Goldmine. Wao tutaihost on set hapo hivyo. Hapo. Goldmine show itakuwa hapo jo. Kuna venye tuna come through, man. Fantastic, man. Good to see you guys. Thank you. Well done for all that's going on. History ya kutenda by then ni real. Nikicheki tu venye vitu vinaendelea. Ni real jo. Yeah. Last time tulikuwa tumeanza historia ya mapenzi. Na mahali unasema man, God amekwambia Mo ndiye huyo. Nilikuwa naona sio hiyo. Na unaangalia kajicho unashinda. Nilikuwa naangalia physically, I've seen poverty after poverty after poverty. Poverty up, down, side, back. Kila mahali poverty. Nikamwambia God, are you sure this is the husband? God akaniambia, but open your spiritual eyes. Right. You know, that's why I love walking with Jesus. Right. He shows you things that the physical eye cannot see. Correct. At more as a garment of wealth. Yep.
more ana carry wealth. Yes. Nasema hii wealth ni gani juu ukiona na physical eye sioni. Akaniambia this man is gonna be super rich. Right. Walking in wealth. Right. Walking in honor. Right. Walking in respect. Right. I was like, God, are you sure? Yep. And yenyewe sasa nikiangalia saa hii it is coming through. It is coming. Iko sawa Mungu iko sawa. Anatenda ile alikuambia hiyo time. Anatenda. Anakuambia song lazima iwe. Because that time the guy is living in Githurai 44. Right. In a humble home. Right. Unajua Kagari amekusanya mashilingi akakusanya mashilingi zikatosha Kagari. Yeah. At least Kagari kapoa. Right. Lakini mwanaume ana struggle. Nyumba haina fridge, haina kuka, haina beba huko. Baby usijaribu. Unajua by the way it is the struggle is real. Right. Unaona mwanaume na chuma kwa barabara lakini nyumba pengine iko na mattress peke yake. Anaweka tu down. Anajiekelea ndio hivyo. Choo ya nyumba ni ile ya kuchuchuma. Yes. Unajua I'm like Mungu hii nyumba choo ni ya kuchuchuma. Huko ni mtu ako na wewe. Unachoka hata kabla umalize ile manze kama uko long call you are so tired and you come out. Umiliki kitu gani? He was starting when I ukweli. So you know that time me already. Right. I'm a brand ambassador for certain products. Right. I am my face is on TV. And your brand is out there. And my brand is out there. Right. And then God is telling me this startup man is the one who's my husband. You know, being a girl, a new Christian, you know, bado siko deep in the word, right. But at least God alikuwa ananiongelesha and all that. I thank God for that. Yep. And then when this was the time you're transitioning from Madonge. No, I had already transitioned. Yep. But I was very private with my relationship with God. It was very private, chini ya maji. Right. So Mungu ananiambia this is your husband. I'm like, God, you must be joking. Yep. Mungu kweni bangi iko binguni ama kunaenda? Your hair on me or something. But what I learned from my relationship at that time now, when I look behind, is ladies, see your man in the spiritual eye. Correct. Don't view him in the physical eye. Because the moment you view a man with the physical eye, you're viewing what you see, but not what is to come or what God has planned. Right. And when Mo was building for his mom, I remembered the day God told me he carries a garment of wealth, and through him he'll change his entire home. Sasa nilikuwa naangalia, yani nyumba imeisha, finishing, nyumba inakapwa. Nasema thank God I listened to the Holy Spirit and obeyed. Right. When looking at him in the physical, ilikuwa inaonekana haiwezi. But then, and I'm not flattering anyone. Right. My husband has just started. Right. Yani ile niliona, the vision I saw when we got married, sijaona bado 10% of the vision of who he's supposed to be. Wow. So I am waiting for I always tell him, you will buy me a jet. Because ile kitu niliona, na hiyo jet itaandikwa size 8 ministries. Because I love serving God. Yes. Itaandikwa size 8 ministries. Because what I saw on him, niliona, the only picture I can tell you is a Nigerian rich Oga. Yep. You know those Nigerian rich Oga? Ogamo. Not Ogamo. Oga top at the top. Oga at the top. Oga at the top. Yes. Yes, that's the vision I saw. Right. And that's the vision I hold on every day. Right. And that's the vision I see manifest all the time. Right. So wacha yeye mwenyewe kuambia kuna ndio anaona kama nadanganya. Babe. Sasa tuambie pale 44 sema tumekutana pale 44 nyumba yako imenini alafu tukadecide to get married. Right. And then when we decided to get married alikuja kalipa dowry, mwanaume alikuwa acha niseme ukweli alikuwa na kitu. Oh my God. It's so embarrassing. But at least nienda kwa wazazi, ndio? Uli show up. I showed up. You showed up. Yeah. But you showed up. He came to Shag. Right. To my home. So right. we see Shag's pale to home. Right. Kariobangi, where we used to live. And then and of course I knew he doesn't have, he just said alikuja empty-handed, but hakuja na pesa mingi, you know, like the building. Right. He came with what he had. Right. So I called my mom and told my mom, okay, I really love this guy. Fanya hivi, cheza kama wewe. Ongelesha anko zangu, wasimsumbue. And my late mom was very nice. Akaniambia, even me, I prefer him than any other guy you should introduce. So mamangu akaita my father's brothers, akawaambia, whatever this guy will bring,
Just let him bring, just receive it, bless their union, and let them start life. Yes. Wow. Ikakuwa ndo hivyo. Ikakuwa ndio hivyo. Sasa hii bado Alemba amekutoka kule Gedho. Tulikuwa by the tulikuwa hiyo story ya Gedho. Hapo Gedho hapo. Alemba ameenda. Tumeenda Amerika, mimi nimerudi akaachwa. Tukarudi sasa tuko hapo, shida ikanipiga. But sasa tulikuwa hiyo ndio time kulikuwa na Jesus Night Right. Tunafanya Jesus Night, nakumbuka nilikuwa Hope FM. Kakitu sasa hapo ndio nilibai gari at least. Unishikanisha mashilingi. Kashikanisha hapa na kule nini? Beba wacha kucheza chini, say the truth and nikashikanisha mashilingi. Okay. Mashilingi zilikam through. Yeah. But you see, mimi I was sending my mom something because you see I've come from familia watu wana kitu kabisa. Basically I think mimi kwa banki nilikuwa na kama 2,000 na mimi ndio nilikuwa mdozi sana. Wewe ndio uko mbele kabisa. Nikiongea kwa familia yetu kwa mtu aliniambia unaongea useme. Lakini kiongea upuzi wanasikia. So basically hapo ndio tukapata akona 2,000. Anaenda kusema. Ndio kusema. Utaongea vibaya ni walk out from the meeting. Who will help this man? Anyway, sasa si hapo ndio tukapatana. So hiyo time ya 44 struggle tukapatana na yeye. So then nikamuinvite home. Nilienda tulikaa alafu mlikuja na Mary. Tulikuja mimi Ezra na Mary. Na Mary wakakaa nini. Unajua sisi bazu sisi tutaki kutengeneza vitu sana. Why you lying? Bado unajua kuna na mwako hivyo. Haina shida priority to me was a priority to me. Right. Funny enough. Mwanaume ni chuma. Obviously nilikuwa na kitu anyway, but sasa at least I was somewhere. Right. But sasa venye alikam on kwa life yangu, I think nilikwambia vile tulipatana the last show. Yeah. So tukadecide now niaje. Tulikuambia mpaka vile tulidecide lazima tukuje sasa, siendi huko na yakuje hapa. Au umesema hivyo? Hatuko tumesema hivyo. Then tunaongeanga vitu mingi off air. Tunaongeanga vitu mingi off air. So we decided, because the long story short, we decided now we need to settle down. Right. And I have to go kwao. Kwa mimi najua mimi niko na kitu kidogo hapa, na zika itakubalika itachukulika. Alafu nisitaki kumwambia ni aje wewe si ucheze kama wewe. Nipeleke. Alafu mimi ndakurudishia ile sasa. Ile side. Anyway nikatafuta alafu mimi sikuwa na wasi mabeshte wangu wengi pia unajua tulikuwa hiyo level. So unamseti unaambia and that's why keep telling people show me your friends. Utaitisha ngapi 20 ya kutumia saa hiyo. Bila maswali mingi. Bila maswali mingi. Nini that is hata kwa nayo. So nikakusanya kitu kidogo nikaenda, by the way alicheza kama yeye akaambia madhe venye tu amesema. And then we decided one thing. Yeye alikuwa anaishi South B. Yuko penthouse. Nyumba tulikuwa tumesema nyumba yake ni 33. My house was 33,000. Na yangu ilikuwa ni 13. Umenielewa? Toa mbao ndio tupige kwa. Yani my house can pay so basically bado nibaki na 7. But sasa mimi nikamwambia unajua ni vipi? Hii 13 bado ni Gedho ama ni wapi? Hapo Gedho. Right. So hapa sasa ndio tumejuana shaanza kunini tusha jota tukiita time ya kudate. Tulikuwa tumesema siri ya kudate tulikuwa tunakutananga pahali. Because we couldn't date in public so much because hivyo tu. Alafu yeye bado haja announce na whatever, alafu sisi wote bado tuko kwa limelight. And then mimi sija announce bado I'm a gospel because you know I couldn't announce I'm gospel because of contracts and everything. So mimi niko chini ya maji but him he knows. I'm actually in a transition of now starting to sing gospel music. So tunapata na chini ya maji. Yeye yote iko chini ya maji. Sasa tunapatana wapi? Ni siku tu moja birthday yako nilikupeleka pale hapo Mombasa Road. Tukaenda pale hivyo. Ndakutumia ukapicha ukaeke pale. Ukaeke hapa. Hapa kwa icon hapa. I had to enter this marriage in humility because mimi naishi South B penthouse. Yes. My own house has 2 bathrooms. My bathroom it had 2 bathrooms. Bathroom ya everyone na room yangu iko ni master and suite. At that time niko na mpaka microwave, washing machine, everything in the house. Then this guy even those days you know how nilikuwa settled like a settled woman. Then this guy anaishi Dowry 44 yangu ni 33k yake ni 13k. So you see the amount the amount of faith. I had to enter this marriage. Unachuchuma wewe. Una imagine mimi mbona niishi hiyo nyumba 33,000? Beba uko na yani how why? Unajua ni kwa nini tu? Okay, kuna story issue na pesa. But again
kwenye nimetoka unajua unapiga hesabu unaona but for you it was an upgrade. Okay, let's say this, let's cut a story. I was already doing well. Already that was an upgrade. Wacha ni moja already niko mbali compared to where he's come from. Kwa ukikompea na ile story ya guy kutoka kama kumbuka story so imagine nikiwa hapa Githurai mimi niko sawa ako kwa nyumba ya mawe ako kwa nyumba poa ya mawe unajua so yeye anaona ni upgrade. Na niko na hata kagari sasa kagari lakini mimi naona this is a degrade compared to where I'm already. So both of you are in two different places. Two different worlds, yes. And what's interesting, uko sawa, hii ni upgrade bana. Ukikompea na watu umetoka huko sawa. Naye ude bana atakuoa anaona. This is a degrade. How can I go there? Hey. So how did you resolve this year? Na nikamwambia unajua ni aje sasa unajua mimi kitamaduni. Nikamwambia kitamaduni sasa kuna hapa lazima tusikizane. Yes. Cause najua hawezi kuja Githurai 44. Of course. Na mimi hawezi enda South Beach. Igo ya topa haiwezi yenda huko. Haija kwa nyumba ya mtu. So what imagine nikibeba vitu zangu nikisema God now we are getting married. God, thank you God for bringing her in my life. Yeah. Now umebeba vitu zako unaenda unamuuliza sasa unasongesha zake. Yaani unaanza kupanga. So yani unajiona ukipanga sasa unapanga unamwambia hii ni microwave. Okay. So mimi niweke vitu zangu wapi? Wewe kiburi ingia kukubalisha. Wewe jengi nyumba msichana umeweza kupanga. On this one na kufeel hapo. Kama nikasema acha hata kama nitaachwa niachwe hakuna mtu anaenda kwa mwingine. Lakini disclaimer if you live in Githurai doesn't mean you are low. No. Doesn't mean you are low. You are just ilikuwa tu at that place where you are. Hata kuna msakishi Lavington ni low. Kuna mtu ni low kabisa. Yeye anataka kuishi Malibu. There's always someone ahead of you. Right. So and anyway, life is also in phases and stages. We all go through different phases and stages. But we keep making the progress. So mimi nikamwambia tukutane katikati. Right. So madeti zetu tutakuja saa zingine tunakutana pale Kiambu Road, anakuja na kagari kake, mimi nakuja na yangu tunapack. Anaingia kwa yangu tunapiga story. Mnachapa tu story tu. I wish tungerecord your time. Juu story amwezi in the public bado amwezi in the public. Because if we go public people will find out that I'm born again. Na bado sitaki kusema born again yet because I'm not finished. Sijamaliza contract yako bado ina run pande nyingine and you have to keep doing the secular on yes, which is was stressful. Imagine that time people didn't know anything. But that must have been very difficult for you, so you're trying to move on to your Christian life. Contract holds you on this other side. You have to keep performing the secular. But how did you resolve that conflict? I didn't resolve it because I couldn't resolve it. Lazima ningefanya tu kwenye contract. But uko almost through. But I was almost through. So maybe the last 3 or 4 months niko in between. Unajua mimi nimeokoka but I'm born again. I go to church, I pray. But contracts ziko hapa lazima nimalize. So I think the last month before contracts issue, that's when me and Mo we began our journey. And alinisaidia sana. God used him. I can say God used him so much kuni encourage because I was also nilikuwa nisha decide nataka kuimba gospel, nataka kufanya nini but sasa sikuwa najua nianzie wapi. Right. You know? Right. So hiyo jani ya kunisaidia kule nitaanza and he really encouraged me akinitumia mixes akiniambia you can also do this in the gospel world because nilifika mahali nika give up nikasema the moment I announce I'm born again my music career is done. My ministry is because that time I was also calling it a ministry, it was a career. Si niko secular, I didn't know anything about ministry. So nilikuwa najua I'm done, I'm finished, I won't go on. But he kept on encouraging me akaniambia you know what, you can still do this in the gospel industry. Right. You can still sing for God. Na alikuwa that time sikuwa nimeannounce alikuwa anachukua all his time ananizungusha kwa different producers. Nasikiza huyu nasikia to connect. Huyu atu connect. Huyu atu connect. And finally to God be the glory, I connected very well with Jackie B na Mateki ika come up my first song. Yes. Sasa from her side now, this is a new place she's coming. And so she doesn't know producers, she doesn't know all this or whatever. So she needs something different. Right. Kila kitu different. Because it's a complete overhaul now. It's a complete overhaul. Yeah, so we did that. Right. So nakumbuka, so we started life now. Yes, tukaenda Githurai Kiambu Road. Uliniambia uwezi kuja South B na mimi nikakwambia sikuji huko kwako. So but we had to get married. So we had to start somewhere. We have to make this happen. We've done all the necessary dues. Yes. But now we have to live together. Wacha nikwambie hata tunataka kukaa pamoja, wazazi washajua kila kitu, but Kenyans don't know. Right. So kulikuwa na kitu kingine sijui kama nakumbuka. We were looking for a house
kuna siku tulienda huko Thome kama unaweza kumbuka, na huko chini karibu hali kuna mto, right? Hata sidhani kuna watu wanaishi na hapo, kabla kuna ka flat kanaishi na hapo kachipa hata kuliko nyumba yake. Sasa tunasema tukae hapa tujifiche, ama ni boys kwa anatujua, because you know bado we wanted a privacy. You needed your privacy. Yeah, kwanza because we've just started the marriage. Tulizunguka, so finally tuka settle na nyumba moja pale Dendegwa, Kiamburu de. And our life started. And that was okay. Sasa hiyo umekubali. Yes, hiyo ilituleta katikati sasa, because middle ground kwa standard zake ilikuwa fiti. Actually nilimwambia enda utafute nyumba yenye unajua mimi na wewe, cause kiburi, wanaume na kiburi. Atiye mwenyewe ndio lazima atafute nyumba yenye. Ni kwa inafaa hivyo hivi, inafaa hivyo. Haina shida, nikamwambia utafute basi, but make sure it is of my standard. Mimi nika upgrade. It was a very good standard, but it was a very good upgrade for him. Sasa hii ni double upgrade bana. Hii ni triple upgrade. Nilimuuliza sasa mbona, yani why mbona tunapanda hivyo vyote? Because he was not understanding the rent. Right. Sana. Hiyo pia ilikuwa stress. Right. Mo alikuwa ananiambia rent ni mob sana. Ilikuwa much by the 35. Ilikuwa na so umetoka 13 ukaenda 35. Yes, so most. Kwa hivyo hata ni more expensive na ile than ile 33. Unaona at least anaelewa. Mimi sasa mo at least for me it was not very big difference, because 35. Hii yake ni more than 2 times. More is more than, it's actually almost 3 times. Ukiongeza 4K inakuwa 3 times. Of course. So alikuwa ananiambia hapo ndo tulikuwa tunapigania. Ananiambia mimi sielewi ati tunaishi kwa nyumba ya 35K aje. For what? For what? This is spoiling of money. Lakini hata tulikaa chini tukasikizana. Boss, nakwambia nilienda hiyo washroom nilikuwa na utilize pesa yangu. Tumie rent yako kabisa. Acha niseme kweli. Hajazoea kukaa chini kuchuchuma. So ndio amekuwa kichuchuma. Akienda choo. Sasa for the first time anaketi chini kwa choo. Boys alikuwa anakaa kwa choo ndani ya choo for long. Usiniangalilie time tafadhali. Wachana na mimi. Wacha hiyo 35K ni squeeze. Let me spend all of them. Sasa hiyo nimenyonga simu kwa plane mode. Hata simu hizi ingia. Usisumbuane. Asubuhi akiingia choo ya master bedroom, after kwenda choo after like 3 hours, aendi ya master bedroom, anaenda sasa ile ya wageni. Anaenda wageni. Amelipia zote. Yes. You know your feeling, your feeling. Nasema ushaenda place hata kwa hoteli normal unaona hii hoteli ni kali na nimelipa. Lakini sasa kuna kama sisi unaenda tu kwa hoteli ulale, una maneno mingi. Yes. Unaona hapana. Unalala, unakalia hizo viti, unafanya kila kitu, unatumia tissue, unatumia Colgate, una feel pesa yako imetumia. Ndio usikie udome tu vizuri kabisa. Kwenye tumetoka bro. Kwenye tumetoka bana. But shortly thereafter unaanza kuwa acclimatize, unasema not too bad after. Yeah, not too bad. No, one thing about kitu me realize saizi. Yep. When she came into my life, vitu zikaanza kuchange. Because now you see I started kuona life in a different way. Right. When I think tulisema before tumaanza show nyingine. Right. Because mimi kuna vitu ziko zinanimekia sense. Right. You know, boosting, how to believe in things, having faith, how to, unajua they are created to push us up. Right. Sisi wanaume tunaweza kaa kwa comfort zone ushangae. Sisi bila shida yote baada unaweza settle tu. Yes, kabisa. So tukatoka hapo the Ndegwa akaniambia sasa another shock, we have to leave this place, we have to upgrade. Kaambia tume upgrade juzi, tuko sawa, tume upgrade. Nikasikia hapana, nini nilifanya tutoke huko? No, the reason is this. Mimi niko na reason. Yep. Mo is I realized one thing about Mo. He's a fighter and he likes competing. Akona competition. He's competitive. He's a leader. So he has a competitive spirit. Like apendi kushindwa. Like he's a fighter, for lack of a better word. Right. Now when Mo really fights, and when he fights, anotisingi hata kana umia ama nini, he puts everything in him and fights until he gets a goal. Sasa venye tulingia the Ndegwa the first time, it was a challenge to him. So ali change business wise, thinking wise. He started thinking outside the box. Akaacha kuona amefika. Akaanza kuona hata parking watu wako na magari kubwa si yangu. Unajua, you know, the parking has changed. Kule alikuwa his cars was one of the best cars. Na kwa mali ananid ku upgrade gari. So he started working hard. You know, environment ya parking imeanza kuchange. Zile machines zimewekelewa hapo job. Zinaleta pressure. Anapenda hiyo fight. Yes. So for him, when now we in I think a 1 year 6 months,
he bought a new car because he changed his strategy of thinking. And ile namwambia, now you need to hustle. Change your thinking, change. Because of that push, alianza ku change thinking and strategies and whatever. Na hiyo kuona amefika, na hiyo unajua zile maboys kuambiana, tumefika. Just because you have a plate of meat on the table. Akatoa hiyo mentality kwa kichwa. There's more than just a plate of meat on the table. Right. So, nika notice after some time amebuy gari, analipa nyumba, ni kama anaweza lipata 3 months. He's able to pay the house in 3 months. So it's no longer a challenge. It's no longer a challenge. Right. I looked at him and I said, ukanipangia. You think you have made it. You're becoming complacent. Wacha nikupeleke kwa Wahindi sasa uone sasa. You know why? The difference between me and Mo, me have been exposed. Right. Know? And hakuna stage na kwanga nimeona ni kufika. Right. Because I was in Hillcrest, Right. One day I'll talk about my story. Right. I got a scholarship and I went to Hillcrest. Right. Hillcrest at that time ndo kulikuwa na the people who own the nation. Watoto walikuwa hiyo shule. So I would visit their homes, Nini, Karen, Runda, Modaiga. So I had seen the other side of Nairobi. Life, right. Mo was not exposed. Right. So the ndego ilikuwa imefika place anaona ni kama yeye ndio yeye na hakuna mwingine. I said Thendegwa ni upgrade kutoka Maragwa na Thendegwa. Hizo hapo umecheza kaa wewe sana. Karibu nisimame president. And I thank God for wisdom. Right. And even when people came to visit us, they are like, they were so wowed with where we are living, right, compared to background ile wametoka, si ndio? So nikaona it's getting into his head. It's getting into his head. Alafu najua uzuri ya mwanamke, Holy Spirit anakupatianga insight na wisdom on how to deal with your husband. Right. So I told him, we are moving. Right. Akaniambia, what? Nikamwambia tuna move kwa nyumba ya double the rent. Tunaenda 70? Yes, 75. Nilimwambia silikuwa 35. Tunaenda 75. Na 18 months ago tulikuwa kwa 13. Yes. Una imagine? Nikamwambia, no, because now his mind opened, because this I realized my husband is very bright. Hii ndio inaitangwa triple jump in life, my friend. Step. Jump, yes. Nikamwambia tunaenda kwa nyumba ya 75k. Akaniangalia, we had a fight actually. Yani atuongeleshani for like 2 weeks. Akiniambia, why are we going to a house of 75k? Nikamwambia, we are going to a house of 75k. Okay, ukijua hivyo. I went, looked for the house. Na umesimamia hapo, hiyo ndio msimamo yako. I went, looked for the house. Nikajua venye nitafanya, nikatafuta pesa kutoka kwake in my own ways and my own wisdom. Got mine from my own ways, my own wisdom, paid rent, paid deposit. Alikuja akapata vitu zime move. Where? Yes, he got angry the first, the second, the third month. But during the 4th month, Mo's mind changed. Bro, sasa ni kutoka Dendegwa. Kabla hata uprocess thought tushahama. Tukaenda Brookside Drive. Tulienda Brookside Drive kwa Wahindi. 90% of our neighbors were Indians. Parking imejaa, wacha hiyo gari anaendesha ati anajiona dondara. Parking sasa ndio iko na madondara wa ukweli. But in 4 months, can I tell you, this guy's brain, the first 2 months alikuwa hata niongeleshi vizuri. Karibu mkosane. Yes, but after 4 months, his brain shifted. Like Mo alikuwa another man, something in him arose. Something in him, amekuwa eye opened. Something in him arose, anaona watoto lifestyle ile wanaishi. He desired that for his child. He desired this now he desired this now. Wow. Okay, so you mean his mind changed. Kabisa. His mind opened. Kabisa. Akaanza kuwork even twice as hard as he used to. Understand? And then akaanza ambitions changed. Even he met different people. Akaanza ku make contacts, nini, and as a test, if that was not a good, wasn't that a good move? It was. Sindio? And it was a good move for him. Sasa ilifika place sasa yeye ndo anasema mali tunafaa kuishi sasa. Yani amejiona nimetoka 13, nimetoboa 35. 75 is no longer an issue. Yes. Sikaende basi. Yes, kaende. And what I thank God now is after his brain changed and the things changed, he started even investing. Scope sasa hata imechange. Perspectives imechange. Akaanza kuinvest, kushika kaland pale,
kushika kaland kengine pale, you know, perspective ikaanza kuchange. His friends akaanza kuget other kind of friends from this other side now, and making business associations. You know, so I said that is so profound because it actually tells us our minds are elastic. Yes. Our perspectives are elastic. Yes. Abilities also get elastic. Yes. But you've got to work it out. Yes. You've got to exercise. That's true. And you give it a chance. Jambe enyewe hata hapa naweza. Yes, because Abraham aliambiwa as far as your eyes can see, it belongs to you. Right. God alimwambia as far as your eyes can see, it belongs to you. And then one thing me and Mo used to do, even to Kishi the Ndegwa, we used to get into a car and drive round. Ni kitu tunafanyanga mpaka wa leo. We enter all manner of estates, no matter how posh. Tunaingianga tukiangalia manyumba tukisema kwani huku ni akina nani wanaishi, kwani sisi hatuwezi ishi. And we go around and we go on possessing. Right. We go on possessing. Right. That is what we like. Hata Sunday, because we want to start building our own home now. We were just going round and just looking at ideas and whatever. But this is something we did from the moment we got married. Tulikuwa tunaendanga hizo Brookside Drive, hizo Rapture Road, hizo nini tunasema kweni nini, si tuko na Yesu, si tuone hata sisi tuone. And as I didn't realize that we were broadening our perspective. Correct. And our faith in building, because now the problem with many people, their faith is so little. Right. Your faith is so little. Right. Jumini kisema, I used to tell people when I was in Form 4, I'm going to be very famous. Nikimaliza year 13, Hillcrest. I told people I'm going to be so famous and I'm going to be so known. They laughed because I was the poorest person in school. But I knew that I knew in my Noah. Like the way I'm saying, Mo will become even extremely richer than what he is right now. Wealth. At the top. Yes, wealth. Let's say he'll be wealthy. Because I know in my Noah, what God has told me must come to pass. Right. So, unaona watu wengi wakuangi na hiyo mentality. He who promised you is faithful. Is faithful to keep it. Na when you look at Mo, and I look at his family, this guy has just built for his mom a beautiful home, a fantastic home. And I look and I say, wow. God can do it. Watu wasi. You have watched it with your own eyes. Yes. Nimeona process yake from Githurai 44 right now to top at the top. Right. A known DJ. Right. Successful husband, father, hizo vitu zote wacha ajiseme. Yeah, so as good as it gets. Your process, my friend. So most of the things we used to do because we wanted to, unajua ile faith, unajaribu ku exercise your faith, unasema let's try. Tukatoka hapo tukaenda Riverside. Yes. Now from there we went Edenville, then kutoka Edenville tukakuja Riverside Drive. Na sasa iwe sasa ndio unasema acha twende. Actually, now you're not even being pushed anymore. It's you saying let's go. Edenville is the one who looked for the house because we were looking for a bigger house because now we have a baby coming. Tulikuwa na get our first born. Right. He's the one who looked for the compound. So we were just doing that because we wanted a house iko na own compound. Mali anaweza chezea ako na space. Tukakaa hapo like 2 years, then tukasema hapana. Si yako sawa sasa ako na 2 years. Turudi huko kwa wadosi. So we went to Riverside. And the thing also we're coming back near Nairobi because mimi nilikuwa na need to spend more time with my baby and still do everything I want because I like being hands-on on my children. Right. Like stakangi kuachia. Very conscious parenting. Yes, I am very conscious, and some people tell me it's too much because it's tiresome, you know. So mutakanga to spend as much time with my kids as I can. So another reason why we came to Esther is because it's very few minutes from town. Yeah, so you can do whatever you're doing and you're home. Hautaka kwa jam for long. And the rest is history. And now we are. And here we are, man. Yeah. Here we are. I'm just curious, man, DJ Mo, and this is more you. Yes. The mind status that allows that level of shift. And that allows you to flex it and be comfortable and thrive in a space that you would not have even dreamt possible. Yes. When you're being looked for houses in Githurai. What is this frame of mind that makes this possible, man? Let me tell you, you know, I think there are two different types of men. Right. There are those men who, as you said, mind shift, they have to have someone in their life. Right. For them to have that elastic feeling. Unajua hiyo kitu ya kukupush. Unaipush, yes. There is that, na kuna mtu mwingine, there are those there are those guys when you're born, they can do it by themselves. Right. So for me, I think she's one person who really changed my life. Right. How I thought, how I used to do things, how I used to do all these things.